you want to sit down while You want to stand? I'll stand, yes, I speak better. Okay. Thank you very, very much for inviting me here. Well, do you want to? Yeah, okay. Go on then. Go on. Try to introduce me. In the Mawanja, if Manisla, Dr. Trevor Imbecto, Europe, Bati, Murata, Broyokino, Bati, Police, Kesa, Gavasni Toko, Amnesty International, Bosa Bokau. Sanarat Tundae, Sanabituan, Sanarat Tundae, Kursani, Ganama, Sargaka, Akamiti, overseas Sadra, some case David wants to Muka. Garu, Malbo Ukam, Yosanate. Gavasa Amnesty International Kanasinif Ipsumiti want to Malbo Ukabna, Atamit Rafal Machukabna, Sajauratiada, Tenno Aka Nuhirufi, Trevor in Cumberbane, one Trevor Jokan Afan Oromoti, the Hurricane Orianji, Lenchonimo Afansinica. Kanu sanaboda wanti kot Marianne copy sakanit chua sitni reswa yam can continue. Gary. Thank you very much for inviting me this afternoon. Lencho is going to translate for those who do not understand English as well as will be necessary. First of all, I have to say my beard is like this because I'm pretending to be Father Christmas tomorrow at my granddaughter's village. So can you explain that? Areda ko kan good say Father Christmas kan jada muada amanti Kristianati ganda saniti sana fakkate de achula. It is an absolute honour for me to speak to you today, as it has been an honour for the last 26 years to be involved with the Oromo struggle. Adda sindura dhaabadhee dubbachuudhaaf gammachuu guddaan qaba. Qabsoo Oromootii wajjiniin waggaa 26 darbe isinii wajjiniin qabsaa jira jechuudha. For this 26 years, can you turn that thing off, please? Can you shut it? Thank you. It's been very frustrating over the last 26 years because of the lack of recognition that the Oromo struggle has had. But things are changing. Baay'ee nama yaaddeessa waggaa 26 kana keessatti qabsoon Oromoo fudhatamaa qabuunsaa baay'ee guddaa miti haa ta'u malee yeroodhaa yerootti dubbiin jijjiiramaa guddataa dhufaa jira jechuudha. The Oromo profile has increased enormously over the last few years internationally. There's been a huge growth of Oromo organisations across the planet, and perhaps the most significant thing is the development of the Oromo media network within the last 12 months. Waldaan Oromoo adda addaa bakka hundatti guddataa bal'ataa dhufuu isaanii irraa kan ka'e akkuma kanas immoo qabsoon Oromootiif immoo waan Oromoon kun godhaa jiru addunyaa kana irratti bal'inaan beekamaa dhufaa jira. Kana irratti immoo miidiyaa akka OMN kan fakkaatan flourish guddataa ta'ee dhufanii fi wanti Oromoo addunyaa kana irratti caalaa beekamaa dhufaa jira jechuudha. I estimate there are about 250,000 Oromo outside of Ethiopia. Akkanaan tilmaamutti gara 250 kan ta'u Oromooni biyya irraa bahee ala jira jechuudha akka baqataatti. And it is time for us to start using this potential, this human resource that we have. Kun carraa guddaadha amma booda baqataa kana itti gargaaramuudhaan irratti hojjechuu qabna jechuudha. We've begun to be recognised by the British government. Tashale and I have been speaking to ministers for Africa, to officials in the Foreign and Commonwealth Office, the ambassador from the UK to Ethiopia, and various groups within the House of Commons. Mootummaan United Kingdom akka gaariitti nu beekaa guddataa dhufaa jira. Aniif Tashaaleen tokkoffaa ambaasaadara United Kingdom Itoophiyaa keessa kan jiru
Lamafaa, was it the parliament? Foreign officials in the Foreign and Commonwealth Office. Official Commonwealths and independent countries kan jedhamu officer jiru achi keessa kan jiranu mootummoota And hojjetoota adda addaati wajjiniinis qunnamtii goonerraa. we've spoken to 2 ministers. Ministeera lama wajjiniinis dubbanneerra. And we've addressed parliamentary groups in the House of Commons. Jara paarlamaa keessa jiranu parliamentary group kan jedhamus waa'ee keenya achitti dhiyeessanii dubbataniiru jechuudha. We know that the UK government was important in improving the prison conditions for Olbana Lelise and Bekele Garba. Mootummaan United Kingdom Olbana Lelisa fi Bekele Garba waa'ee isaanii kan irratti They were suffering because of lack of medical attention, and now that has yaa been mana addressed. hidhaa keessatti baay'ee miidhamaniiru kanaaf qoricha gargaarsa qorichaa gatiin argannee fi mootummaan Ingilizii waan akkanaa akka gaariitti beekuuf itti dhiyaannee dubbisaa jirra. We know that America is concerned about the deterioration of its image, its standing in the Horn of Africa, because of the support it gives to Ethiopia. Yeah, the Americans know that they are. We've seen WikiLeaks from the ambassador. Mootummaan Ameerikaas ambaasaadara irraa akka hubannetti mootummaan Ameerikaa ganda sana keessatti jechuun Itoophiyaatti ilaalcha kanaan dura qabaatanii kuni gadi bu'aa dhufaa jira jechuun inni mootummaa sana kabaja kenninuufi suni gadi bu'aa jira jechuudha. Kan keenya moolkaa kan jira gadi bu'aa jira. The recent report by Amnesty International is extremely important for us. Gabaasaan Amnesty International baatii darba keessa bahee kuni nuuf immoo baay'ee barbaachisaadha. For the first time, the Oromo people have been given a document purely based on what is happening in Oromia region. Yeroo duraatiif seenaa keenya keessatti waa'ee Oromoo callaa waa'ee Oromoo gabaasee kan qabu gabaasaanni Amnesty International baasee kana jechuudha baatii darbe keessatti. In England, we regard ostriches as animals that put their heads in the sand when they don't want to be bothered about what's happening around. Do you have the same thing around? Okay. Allatti guddaa ostrich Yeah. Right. Well, in England, we have the myth, the legend that an ostrich will try to ignore what's happening around it by putting his head in the ground. Gucciin suni mataasaa lafa keessattuu kan biyyoo keessatti galchuudhaani waan naannoo isaa jiru kana irraanfachuu yookaan immoo ajaarraan qabu jechuudha. Nu akkana jenna jecha Ingiliziiti kun. It says, I can't hear any problem, I can't see any problem, therefore there is no problem. Rakkina tokko nargu, rakkina tokko nagau, kanaafi rakkinni hin jiru jechuudha. Yep. Akka simbira sanatti. It is time for you to get your heads out of the sand and start looking around. Lafa keessaa lafa biyyoo keessaa mataa keessan kaaftanii dhagahuudhaan ilaaluudhaan ofiif dhaabbachuu qabdu jechuusaani. How many people here have met their member of parliament? Nama as keessa jirtanurraa MP keessan ganda keessanitti kan jiru kan qunnamtanii nama meeqa harka keessan baasa. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal. How many people have written a letter to their member of parliament? Nama meeqatu xalayaa barreessee BBP dhiyeesseera tokko lama sadii afur shan. Well, that's not bad. But as you can see, there are 70 or more people in the room, and we could have a lot more. Nama torbaatama keessa lakkafnu kun uumaa miti barooda jalqabaaf garuu guddachuu qaba. As Adise said,
we should be making contact with our members of parliament. Akka disen jettetti parliament member of parliament yookaan MEP keenyatti qunnamuu qabna. We should be bringing the latest report from Amnesty International to those members of parliament, showing it to them. MEP keenya gabaasa amma baatii darbe keessa Amnesty International baasee kana print goonee itti kenninee dubbisuu qabna akka arganu gochuu qabna jechuudha. We should be asking our members of parliament to write to the ministers for development and to the foreign secretary Ministera guddinaatii fi ministeerii dhimma alaatiif kan United Kingdom jechuudha. MEP keenya akka barreessanu itti himuu qabna. to ask that more scrutiny is given to the aid which Britain gives to Ethiopia, Mootummaan United Kingdom diktaatara sana gargaarsa gootu irratti xiyyeeffatee and to ensure that that aid is dependent on human rights being demonstrably improved in Ethiopia, so that we see improvement in the human rights situation if we're going to continue with the aid. waan kana mootummaan keenya oo maallaqa kana in ergine oo dhiibbaa mootummaa sana irratti godhe hireen ilma namaa biyya sana keessatti wayyaa jechuudha. Britain gives more money to Ethiopia than it gives to any other country in the world. Mootummaan United Kingdom gargaarsa guddaa addunyaarraa kan gootu tokkoffaa Itoophiyaadhaaf. Ethiopia gets between a quarter and a third of its budget from foreign aid. Itoophiyaan harka sadii harka afur keessaa harka tokko kan argattu gargaarsa biyya alarraa. Therefore, we have the ability to really influence things happening in Ethiopia through the British government. Kanaafi gargaarsa kan kennu nu erga taane gargaarsa kana irratti dhiibbaa goonee mootummaa sana dhiibbaatti gochuu dandeenya jechuudha. Now, Tashane and Lencho will be circulating letters to the different communities in the UK for people to use to send to their members of parliament. Obbo Tashaaleedhaaf Leencoonii waraqaa paarlaamaadhaaf isin erguu dandeessanu isin erguu fi isinitti erguu hin danda'u ergaa jirus. Asking them to write to the ministers for development and the foreign secretary. Mootummaa guddinaatii fi mootummaa dhimma alaatii fi maqaa keessa irratti barreessitanii erguu dandeessu jechuudha. Waraqaan already qophaa'aadha isiniif erginaa isa maqaa keessan barreessitanii MEP keessaniif kennitu jechuudha. That's number one. Number two, we should be involved with civic society within the UK. Jaarmiyaa adda addaa keessatti immoo qooda fudhachuu qabna jechuudha United Kingdom keessatti bakka jirrutti. We should all belong to Amnesty International. Hundi keenya Amnesty International kan jedhamu keessatti galmaa'uu yookaan galuu hin dandeenya. 3. Sadaffaa. We can help through the Oromo Relief Association. We are educating a small number of Oromo secondary school girls in Nairobi, because education, as Adise said, is the only way out for women in that situation. Karaa waldaa gargaarsaa Oromootiin nu amma dandeenyu ijoollee durbaa kan hin baranne Keeniyaa keessatti barsiisaa jira. Gargaarsa kana oosin waldaa gargaarsa Oromoo United Kingdom keessatti qooda fudhatanii ijoollee caalaa barsiisuu dandeenya jechuudha. So, therefore, we're going to pass this box around, which Jora has kindly provided, asking people to make contributions for that girls' project in Nairobi.